எல்லாமே நமக்கு அவைலபிளா இருக்கும். சோ அதுல இருந்து டைரக்டா ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு போகும். சோ அதனால இந்த பிரின்சிபல் புக்காவும் இருக்கு, சப்சிடரி புக்ஸாவும் இருக்கு. And in case of admission of a new partner in a firm, the profit or loss on revaluation is transferred to all the partners in the new profit sharing ratio. False. Admission பண்றப்போ revaluationல வர ப்ராஃபிட்டையும் லாஸையும் நம்ம ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்டு ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி கொடுப்போம். Then business of a partnership comes to an end on death of a partner. No, surviving partners வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, carry on பண்ணுவாங்க. When there is no partnership deed prevails, interest on loan to be paid at 6%. Yes, there is a rule given. இந்த மாதிரி ஒரு ரூல் இருக்கு பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல. Then LLP is governed by Indian Partnership Act. No, LLP Act 2008 இருக்கு, அதுல தான் கவர்ன் பண்றாங்க. A partnership firm cannot own any assets. True, the partners own the assets. The partners தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they own the assets. Question number 2. So this is a sales book போடணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் வரும். ஆக்சுவலி இது கீழே வந்திருக்கணும். சோ மெனி பீப்புள் என்ன பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு மட்டும் ஒரு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் போட்டிருந்தீங்க. क्वेश्चन இப்படி இருக்கிறதுனால அது கரெக்ட் தான். ஆனா இது ரெண்டுமே சேர்ந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான். ஓகே, சோ அதுக்கு டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் 10% டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் எடுத்துக்கணும். அண்ட் இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனும் வராது. ஒன்லி த கிரெடிட் சேல் ரிலேட்டிங் டு த குட்ஸ் மட்டும் தான் சேல்ஸ் புக்ல வரணும். ரைட்? Question number 3. A, B and C are partners and their capitals are given. And அதே மாதிரி C was entitled to a salary and all the partners were entitled to interest on capital at 5%. P&L were to be shared in the ratio of capital. So capital ratio வே உங்க profit sharing ratio எடுத்திருக்காங்க. And net profit for the year ended 31st March 2020 was given and as well as 21 கொடுத்திருக்காங்க without providing for the adjustment. So simply நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஆல்ரெடி என்ன அட்ஜஸ்ட்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க, அந்த மூணு அட்ஜஸ்ட்மென்ட்க்கு என்ன அமௌண்ட் வருதோ அதை மட்டும் இத அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கணும். ரைட்? So already amount credited எவ்வளோ அதுக்கு, so அந்த ரேட் பிரிச்சு கொடுக்கிறோம். Then amount which should have been credited, ஒன்னு C ஓட salary, then interest on capital, then the share of profits. இந்த மூணு விஷயங்களும் so இதோட அட்ஜஸ்ட்மென்ட் மட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா you will have the net effect. அப்ப என்ன ஆகும், B தான் கொடுக்கணும். So P account debit, B current account debit to A's current account, C's account. Right? Then question number 4. இதுவும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஓட assets and liabilities இருக்கு. Goodwill valuation இருக்கு and C is unable to bring a cash. Actually இதுல வந்து admission, they agree to take C into partnership. So admission of a partnership and certain few adjustments to the revaluation account. Okay, எதெல்லாம் increase ஆயிருக்கோ decrease ஆயிருக்கு. So அந்த assets ஓட value எவ்வளோ revalue எவ்வளோ வந்திருக்கோ அந்த difference மட்டும் நம்ம எடுத்து adjust பண்றோம். And this revaluation profit is to be shared among the existing partners in the existing that is the old ratio. Then you will open this capital account A, B and C. மூணு பேருக்கு capital open பண்றோம். And opening balance you will get the general reserve, then revaluationல இருந்து வந்த profit ஒன்னு வரும். Then இது இல்லாம இவனுக்கு வேற என்னெல்லாம் கொண்டு வரானோ, that is C வந்து goodwill கொண்டு வரான் and then the closing balance. So இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get this balancing figure. And இதுக்கான working notes, new profit sharing ratio எவ்வளோ, goodwill எவ்வளோ அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும். So goodwill வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா C ஓட current accountல இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ரைட்? Then question number 5. So question number 5 இதுவும் பார்ட்னர்ஷிப்ல சுரேஷ் அப்படிங்கிறவரை அட்மிஷன் போடுறாங்க, புது பார்ட்னர் வராரு, அதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ இது எல்லாமே சிம்பிளான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான், காம்ப்ளிகேட்டட் இதுல எதுவுமே இருக்காது. சிமிலர்லி நீங்க ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் எப்பவும் போட போறீங்க. தென் யூ வில் ஹேவ் திஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், அதுல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்கு நமக்கு. தென் he brings towards capital 8,000 கொண்டு வராரு. outstanding liabilities and revaluation ஓட profit or loss adjustment, so goodwill adjustment, இதெல்லாம் பண்ணோம்னா you will get the closing balance. Right? And this closing balance எங்க வரும், balance sheet வரும். and revalue என்னவோ அதுல balance sheet நம்ம போடும். and for this நம்ம என்ன பண்றோம், sacrificing ratio, old new ratio, older ratio, sacrifice ratio, gain ratio எவ்வளவு வருது
And then goodwill. Goodwill பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா we have goodwillக்கு வந்து இது கிடையாது, அட்ஜஸ்ட்மெண்டா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால புக்ஸ்ல வராம நம்ம எப்படி இந்த பார்ட்னர்ஸ்குள்ள பிரிச்சு கொடுக்குறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் CA Foundation accounts. Then CMA Foundation accounts. Okay. So here the capital is equal to assets and liabilities. Yes, it is true. Fixed assets are kept in the business over a long period of time. Yes, true. Ownership expressed in terms of money is called capital. True. Incomplete record is a single entry. True. Then goods worth 272 written by Lala passed through the books as 722. So on the difference, so that will be debited 450. If goods worth 1750 returned to supplier is wrongly entered into the sales book as 1570. Okay, then it is D, difference. Then when trial balance will not tally or match, taking the balance to the wrong side, then an entry of 1560 has been debited to the debtors account. 1650, then it is an error of commission. Then select the journal entry to rectify an error. An amount withdrawn or by owner for personal use debited to trading expenses. Answer is A. If the sum of 1500 received from Lakshman has not been recorded in the books, then what would happen? So 1500 recorded பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா. So இது இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல எந்த ஆப்ஷனும் இருக்காது, none of the above. And the next is, if goods worth 1750 returned to supplier is wrongly entered into the sales return book as 1570, then it is the gross profit will decrease by 3320. And which of the following errors affect the agreement of a trial balance? Answer is A, mistake in balancing an account. Which is following is a error of principle? Answer is D. And goods purchased from A but wrongly entered into the books of B. The answer is C. 11th, errors in carry forward of a closing balance from one year to another year, and this affects both B and C. And whenever the errors are noticed in the accounting records, without waiting for the year to end, you have to rectify it. A purchase of 49,500 from Shiva was recorded in the purchase book at 59,400. So this, the profit would show a decrease of difference. So which of these error affects only one account? Answer is D. All the above. Which of the following error is error of principle? Answer is B. And here it is C. Then journal entries. இதெல்லாமே journal entry pass பண்ணனும். And goods are returned. Return inwards account debit 500, cash account debit to Mr. X account 2500. Then paid transportation charges 1000, installation 1500. அது எங்க போணும்னா machinery account debit to cash. Closing stock. So closing stock debit to trading account. Okay. Question number 2 is for closing entries. So closing entries pass பண்ணனும். Right, first சில பேர் வந்து கிளப் பண்ணி போட்டுருந்தீங்க, அந்த மாதிரியும் போடலாம், இல்ல ஒரு இதுக்கும் என்ட்ரி போடலாம். So sales பொறுத்த வரைக்கும் we will move on this to the trading account. அதே மாதிரி return inwards, trading debit to return inward, then trading to purchase account. Wages பொறுத்த வரைக்கும் trading accountக்கு போகும், return outwards to trading account. மத்தது பார்த்தோம்னா salaries, rent, the bad debts இது எல்லாமே P&L accountக்கு போகும். Then closing stock to trading account. Discount received to P&L. Discount allowed, P&L to discount allowed. Interest received to P&L. Trading to opening stock account. Right, then there is a sale of scrap 1000 rupees. Sale of scrap account to P&L. Then abnormal loss of materials, P&L to purchase. Profit on sale of furniture is profit on sale
furniture account to debit to P&L. Then rectification of errors la ulla or problem, rectifying entry போடுறது. ஓகே, பர்ச்சேஸ் வந்து ராங் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்டர் நெயிலோட அக்கௌண்ட்ல போட்டாங்க. ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு நெயில் அக்கௌண்ட். ஸோ நிறைய பேர் இதுக்கு கரெக்ட் என்ட்ரி ராங் என்ட்ரி எல்லாமே போட்டிருந்தீங்க. ஸோ அவ்வளோ டீட்டெயில் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ரெக்டிஃபைடு என்ட்ரி என்ன அப்படிங்கறது மட்டும் கொடுத்தா போதும். ரைட். Then goods returned by Mr. Sethi were taken into stock, but return was not posted. So adanala sales returned to Mr. Sethi account. Then one page of sales book was undercashed by 1000. அப்போ அதுல என்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது, அதனால அது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம கொண்டு போறோம். Then prepaid rent account was omitted to brought forward. So prepaid rent to suspense account. அது related to எதுன்னு தெரியல, அதனால suspense account. And then repairs. So building to repair account. Then a check of 975 from Ram Leela was credited to Ram Lata and debited to cash account. So இதுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி வரும். ஒன்னு cash account debit பண்ணதுக்கு bank to cash and then Ram Lata to Ram Leela. Last one is trade receivables to suspense account. Right. So இதுல உள்ள எல்லா ப்ராப்ளமுமே journal entries தான். Okay. Then question number 4. The following errors were detected while checking the books of accounts of Ram and give the necessary journal entries with the proper narration to rectify them. The proprietor withdrew 20,000 for his personal use. Drawings, they were debited to traveling expense. So அதை rectify பண்றோம். Drawing to traveling. ரெண்டாவது received 5,000 from Dilip but wrongly credited to Deepak. So Deepak debit to Dilip. Paid salaries to Sunil but amount debited to his personal account. அதனால salary account debit பண்ணி Sunil account credit பண்ணும். Then 15,000 on the repairs of machinery debited to machinery account. Actually இதுல ஒரே ஒரு இஷ்யூ என்னன்னா repairs மட்டும் கொடுத்திருந்தா நீங்க இந்த என்ட்ரி கரெக்ட். repairs account debit to machinery. Otherwise machineryக்கு ரிலேட்டட் ஆன இந்த என்ட்ரி will be treated as a correct entry. ஓகே, ஏன்னா மெஷினரி சம்பந்தப்பட்ட கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்தால் அது அதோட சேர்க்கணும். இஃப் இட் இஸ் a revenue in nature அப்படின்னா repairs account debit to machinery account. Then plant account debit to wages account. For other paid wages for erection of a plant enter into a wages account. So plant சம்பந்தப்பட்ட erection charges அப்படிங்கிறது it is a capital in nature, அதனால அதுல தான் கொண்டு போய் போடணும். And then an item of 15,000 written off as a bad debt in Dinesh account has not been debited to bad debts account. So bad debt account debit பண்ணிட்டு to suspense account. The year and total of a sales book was undercast by 5,000. So suspense account debit to sales account 5,000. Okay, அது எந்த இதுன்னு தெரியாது, யாரோட ரிலேட்டட் சேல்ஸ் அப்படின்னு தெரியாததுனால அதை நம்ம சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட்ல கொண்டு போய் போடுறோம். Okay. So these are the answers for CMA Foundation accounts. Is there any doubt in CMA Foundation accounts? Okay.